Takriban 7% ya wanawake ulimwenguni wako katika hatari ya kuugua ugonjwa wa uvimbe wa ovari almaarufu ovarian cyst medical condition. Kwa kawaida hali hii hujitokeza miongoni mwa wanawake kati ya umri wa miaka 20 na miaka 40. Kulingana na matibabu, hali hii inaweza kuibuka bila ishara zozote. Mwanahabari wetu Cynthia Nderitu alivalia njuga swala hili na hii hapa taarifa kamili. Ugonjwa wa uvimbe wa ovari husababishwa na usaha ambao hutokea kwenye ovari. Hali hii huathiri wanawake kati ya miaka 20 hadi 40 ambao wako kwenye rika ya uzazi. Kulingana na Daktari Kinuthia Njenga ambaye ni mtaalamu wa tiba ya ndani katika hospitali kuu ya St. Anne St. Peter's Ruaka, alisema kuwa hali hii kwa kawaida hutokea kwa wanawake wenye umri mdogo. Kuna aina tofauti za uvimbe wa ovari. Ovarian cyst is a condition that we see a lot, and especially like you have said, in young people. We see them in young people because through puberty, all the way to when a woman goes through menopause, they go through hormonal changes. Every month they are going through their cycles, and through this cycle the hormones have to balance, and the hormones has to be in sync. You tend to see them in especially these people because then they are having some issues we call hormonal imbalance. Ambazo ni uvimbe wa kawaida, uvimbe wenye neoplasia, uvimbe wa endometriosis, uvimbe wa kansa, kuvuja na kuviringika kwa kibofu cha mayai. Uvimbe huu unaweza kutokea wakati wa hedhi. Hedhi ina aina 3 ambazo ni aina ya follicular inayotokea siku ya kwanza hadi siku 10, aina ya ovulatory inayotokea siku ya 10 hadi siku ya 14, na aina ya luteal inayosababisha kuanza kwa hedhi. The menstrual period has 3 phases. From the day 0 to day 10, normally that one we call the follicular phase. This is when the body is competing for a dominant ovum to be released. Of course, we have the ovulatory phase. This is from day 10 to about day 14. And then the ritual phase is when, if there was no fertilization, then we lead to, of course, the menstrual period. During this follicular phase, there are so many ovums, kind of eggs that are really, competing. It is through this that sometimes some of them go mutation. And if they go mutation, the cyst will remain, but the egg inside will die. And in most women, in 6 months, they are gone. Katika kesi nyingi, wanawake wanaweza kupata ugonjwa huu bila ujuzi. Hivyo basi, ni vyema kuchunguza dalili na ishara zifuatazo na kutafuta matibabu mapema. Miongoni mwao ni maumivu mgongoni, kwenye eneo la tumbo na chini, au upande wa mwili, maumivu wakati wa ngono na hedhi isiyo ya kawaida. Upigaji picha wa kibofu cha mayai kwa kutumia kipimo cha sauti ultrasound ni muhimu ili daktari au mtaalamu aweze kupata ujuzi wa hali hiyo. When you have a lady who's having issues with the hormones, pelvic pain and all this, the test that you ideally want to do is the pelvic ultrasound. Pelvic ultrasound is a very benign. It does not have any radiation. A pregnant woman gets it. And so when you do an ultrasound, you'll normally find cysts that are within both ovaries. Uvimbe huu wa ovari unaweza kuvuja na kusababisha usaha na damu. Bila matibabu, yanaweza kusababisha saratani ya ovari na isitoshe pia matatizo ya ujauzito. An ovarian cyst rupture, it's very painful. And if you're evaluating a woman who has a ruptured ovarian cyst, then you tend to think of one, ectopic pregnancy. Has to be ruled out unless otherwise. If you do a urine or serum screening and you see that their BCG or the pregnancy test is negative, HSG, then it means it's not an ovarian, it's not a ruptured cyst. If now you are dealing with a ruptured cyst, a gynecologist of course has to be on board. If it's been, it seems like it's already ruptured and it's not bleeding, no problem. If it's bleeding, then they need an emergency surgery to go stop that bleed. Kulingana na Kituo cha Taifa cha Taarifa za Bioteknolojia, National Center of Biotechnology Information, ugonjwa wa uvimbe wa ovari huathiri takriban 7% ya wanawake maishani. Wanawake baada ya kumaliza hedhi wana hatari ya 18% ya kupata ugonjwa kwa kipindi cha miaka 15. Ugonjwa wa uvimbe wa ovari ni tatizo kwa wanawake. Hivi basi wanawake wanashauriwa kutafuta matibabu zaidi ili kuzuia madhara haya. Cynthia Nderitu, runinga ya KU.